Missing crypto influencer millionaire Fernando Perez Alcaba, 41, found by children dead and dismembered in suitcase in Argentina. 실종 암호화 인플루언서 100만장 자 페르난도 페레즈 엘거버, 41세, 아르헨티나의 여행 가방에서 사망하고 사망한 아이들을 발견했습니다. Grand Theft Auto 6, GTA 6 to feature crypto rewards through play-to-earn model, new leak claims. Up Here musical comedy cancelled by Hulu after one season, Pixar's Win or Lose Disney Plus series wraps post-production. Venom 3 and Bad Boys 4 land summer 2024 release dates also, Emmy Awards postponed due to Hollywood strikes. Tina Fey could take over Saturday Night Live for Lorne Michaels. Days of Our Lives pauses production amid controversy over Albert Allaire investigation. Trump is now on the hook for 32 counts of mishandling secret documents. We will not give up, how Turkish forest became the site of fierce coal mine resistance. Bill Gates-backed Antora is making big batteries to help Factor East transition to clean energy. For most of 667 fire blazes in Greece, they were started by human hand, government says, while in Italy, police drone spots suspected Calabria wildfire arsonist. 정부는 그리스에서 667개의 화재 불꽃의 대부분에 대해 인간의 손으로 시작되었다고 정부는 이탈리아에서 경찰 드론이 의심되는 칼라브리아 윌드파이어 아서니스트로 의심. South Korea unveils statues of former presidents, first South Korean President Rae Syngman and US President Truman on armistice anniversary in Chilgok. The Bank of Japan just shocked markets with a policy tweak as it sends bond yields to 9-year high, loosens grip on rates as prices rise. 일본은행은 정책 조정으로 시장에 충격을 주었다. Ukraine got its hands on North Korean rockets that troops say are wildly unpredictable and do crazy things, and they're lobbing them at the Russians, previously Russians acquiring from the same source to use against the Ukraine. 우크라이나는 군대가 예측할 수 없고 미친 일이라고 말하는 북한 로켓에 손을 대고 있었고, 러시아에서 그들을 쓸어내고 있었고, 이전에는 러시아인들이 우크라이나에 대항하여 사용하기 위해 같은 출처에서 습득했습니다. Ukraine moves Christmas date to Catholic and Protestant celebration on the 25th of December and snub to Russia, from Orthodox celebration on the 7th of January. In January, the Russians offered a 36-hour ceasefire from January 6th for Christmas. 우크라이나는 1월 7일 정교회 축하에서 12월 25일에 수누브에서 러시아로 가톨릭과 개신교 축하 행사로 크리스마스 날짜를 옮깁니다. 1월에 러시아인들은 1월 6일부터 크리스마스로 36시간 휴전을 제공했습니다. Singapore hangs first woman in 19 years for 31 grams of heroin. 싱가포르는 19년 만에 31g의 헤로인을 매달립니다. Putin promises free grain to 6 African nations after collapse of Black Sea deal. African leaders tell Putin, we have a right to call for peace as African Union chair. President of Comoros, an Iceland nation said, Putin's grain offer not enough, Ukraine ceasefire needed. 푸틴 대통령은 흑해 거래가 붕괴된 후 6개의 아프리카 국가의 자유 공무를 약속합니다. 아프리카 지도자들은 푸틴 대통령에게 우리는 평화를 요구할 권리가 있다고 코모로소의 아프리카 연합 회장으로서 푸틴의 공물은 충분하지 않다고 말했다. Kraft Heinz defeats lawsuit over microwavable mac and cheese preparation time. Previously, a Florida woman sued Kraft for $5 million, saying Velveeta microwave mac and cheese takes longer to make than advertised. 크라프트 하인트스는 전자레인지용 맥앤드 치즈 준비 시간에 대한 소송을 물리쳤습니다. 이전 플로리다 여성은 크라프트를 $500만 달러에 고소했으며 빌비터 마이크로와브 맥과 치즈는 광고보다 더 오래 걸립니다. 17 Korean university hospitals leaked almost 200,000 patient data to drug makers. Infants who nap a lot have smaller vocabularies and poorer cognitive skills, according to new research from the University of East Anglia. Korea's population decreased by 50,000 in 2022. Also, Japan's population fell by 800,000 in 2022 as demographic crisis accelerates. 2022년에 한국의 인구는 5만 명 감소했으며 인구 통계학적 위기가 가속화함에 따라 2022년 일본 인구도 80만 명 감소했습니다.
New Zealand's Foreign Affairs Minister Nanaia Mahuta shuts door on NZ joining AUKUS after United States Antony Blinken says it's very much open. Biden signs historic order moving prosecution of military sexual assault outside chain of command. If you used Instagram while in Illinois between August 10, 2015, and August 16, 2023, you may be entitled to a payment from a class action settlement. Plaintiffs filed a class action complaint alleging that Meta Platforms, Incorporated violated Illinois Biometric Information Privacy Act, BIPA, based on defendant allegedly collecting and storing biometric identifiers and/or biometric information via Instagram without complying with BIPA's requirements. The settlement, if approved, would provide for the establishment of a settlement fund in the amount of $68,500,000. 2015년 8월 10일과 2023년 8월 16일 사이에 일리노이에 있는 동안 인스타그램을 사용한 경우 집단소송 합의로부터의 지불을 받을 수 있습니다. 원고는 비퍼의 요구사항을 준수하지 않고 인스타그램을 통해 생체인식 식별자 및 또는 생체인식 정보를 수집하고 저장한 비고를 기반으로 일리노이의 생체인식 정보 개인정보 보호법인 비퍼를 위반했다고 주장하는 집단소송 불만을 제기했습니다. 승인된 경우 합의는 $6,850만 달러의 금액으로 합의 기금의 설립을 제공합니다. Asian American Writers to Resurrect abruptly canceled Literature Festival in D.C., which organized by Smithsonian. 스미스소니언 2주최 한 DC에서 갑자기 취소된 문학축제를 부활시키는 아시아계 미국인 작가. U.S. iPhone market share jumps to 55% as Android shipments fall sharply. 안드로이드 배송이 급격히 떨어지면서 미국 아이폰 시장 점유율이 55%로 증가합니다. Researchers successfully train a machine learning model in outer space on the go on board a satellite for the first time. 연구원들은 처음으로 위성에 탑승한 외부 공간에서 기계 학습 모델을 성공적으로 훈련시킵니다. The Artemis Accords were launched on October 13, 2020, with 8 nations, jointly led by the Department of State and NASA for the United States. The Accords are grounded in the Outer Space Treaty of 1967, with Argentina's signature. The 28 Accords signatories are Argentina, Australia, Bahrain, Brazil, Canada, Colombia, Czech Republic, Ecuador, France, India, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Nigeria, Poland, the Republic of Korea, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Ukraine, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States. 아르테미스 어코드즈는 2020년 10월 13일에 8개국과 함께 시작되었습니다. 미국 국무부 안에서 각 공동으로 이끄는 이 협정은 1967년의 우주조약에 근거하고 있습니다. 아르헨티나의 서명을 통해 28명의 어코드 서명자는 아르헨티나, 호주, 바레인, 캐나다, 콜롬비아입니다. 체코, 에콰도르, 프랑스, 인도, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 룩셈부르크, 멕시코, 뉴질랜드, 나이지리아, 폴란드, 한국, 루마니아, 르완다, 사우디아라비아, 싱가포르, 스페인, 우크라이나, 아랍에미리트 연합, 영국과 미국. Italian Space Agency, ASI to tap European startup to launch lunar regolith oxygen extractor mission, after NASA succeeded in extracting oxygen from lunar soil. Greek fires at Nia and Chilis prompt blasts forcing dozens of -16s to evacuate base. AMD unveils its first laptop processor with 3D cache, a 64 megabytes of cache designed to be placed straight on the 7nm CPU, designed initially for servers and gaming computers. AMD는 3D V캐시로 첫 번째 랩톱 프로세서를 공개합니다. 3D V캐시, 64MB의 캐시 설계는 7나노미터 CPU에 직접 배치되어 서버 및 게임용 컴퓨터를 위해 설계되었습니다. Oscar winner actress Michelle Yeoh marries longtime fiancé ex-Ferrari CEO Jean Todt in low-key ceremony in Switzerland, after 19-year engagement. 오스카상 수상자 여배우 미셸리아.
Arsene was our manager between October 1996 and May 2018, in which time he led the club to 3 Premier League titles, including an entire season unbeaten, 7 FA Cup wins and 20 successive years in the UEFA Champions League. During Arsene's 22 years at the club, he was manager of our men's first team for an incredible 1,235 matches. Der erste FC Union Berlin verpflichtet mit Benedict Hollerbach einen weiteren Offensivakteur. Der Stürmer verlässt den SV Wien Wiesbaden nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und wagt den Schritt in die Bundesliga. The FC Union Berlin commits another offensive player. With Benedict Hollerbach, the striker leaves SV Wien Wiesbaden after promotion to the 2nd Bundesliga and ventures into the Bundesliga. Emirados Árabes recorrem a Lula para entrar no BRICS. United Arab Emirates resort to Lula to enter the BRICS. 5 Arab countries have asked to join the BRICS group. Donald and Stephen Glover developing and writing Lando series, a spin-off from Solo for Lucasfilm and Disney Plus, as Justin Simeon exits. Randy Meisner, Eagles co-founder and singer of Take It to the Limit, dies at 77. Olive oil has become gold. Middle East demand skyrockets amid European drought. 올리브오일가 금이 됐다. 유럽 가뭄 속에 중동 수요 급증. Federal protections proposed for 2 rare species of Texas river mussels, while U.S. Supreme Court allows construction of Appalachian Pipeline to resume by Mountain Valley Pipeline in Appalachian National Forest. India achieves 70.10 GW solar energy, against target of 100 GW by 2022. India needs to install 30 GW solar capacity annually to meet 280 GW target by 2030, commented Mercom CEO, a clean energy consultancy company. 인도 100GW 목표 대비 70.10GW 태양광 에너지 달성 2022년까지 인도는 2030년까지 280GW 목표를 달성하기 위해 연간 30GW의 태양광 용량을 설치해야 한다고 청정 에너지 컨설팅 회사인 머컴의 CEO가 언급했습니다. David Silva announces his retirement from football after suffering a knee injury. The 37-year-old damaged his anterior cruciate ligament during preseason training with his current La Liga club Real Sociedad. Ukrainian fencer Olga Karlin disqualified after refusing to shake hands with Russian opponent. It has been reported that Ukraine eases boycott policy on competing against Russians. Ukraine calls for disqualified fencer to be reinstated after anti-Russia protest. Biden orders to send evidence of Russian war crimes in Ukraine to the Hague Court ICC, the International Criminal Court. Australian state of Victoria bans gas to new homes from 2024 in push to cut emissions. 호주 빅토리아주 2024년부터 신규 주택의 가스 금지, 배출량 감축 추진. Up to 450,000 people in U.S. have red meat allergies due to alpha-gal syndrome spread by ticks, U.S. Center for Disease Control, CDC, says. The AGS occur after people eat red meat or are exposed to other products containing alpha-gal. 미국 질병통제예방센터, CDC에 따르면 AGS는 사람들이 붉은 고기를 먹거나 알파, 갈이 함유된 다른 제품에 노출된 후에 발생합니다. New York City wants lithium-ion e-bike batteries to be stopped at the border when they don't meet national safety standards. After a rash of deadly fires, e-bikes had been in focus in the recent months because of the fires caused in apartments, and New York Fire Department been investigating bike shops. 뉴욕시는 리튬이온 전자자전거 배터리가 국가 안전 기준을 충족하지 못할 때 국경에서 멈추기를 원합니다. 아파트와 뉴욕 소방서는 자전거 상점을 조사하고 있습니다. Twitter under fire for reinstating account that posted child abuse, apparent overruling by Elon Musk over decisions of site admins. A ringworm, nematode, resurrected by scientists from Siberian permafrost, which lay dormant for 46,000 years. 46,000년 동안 휴면 상태에 있던 백선, 시베리아 영구 동토층에서 과학자들이 부활시킨 선충. Tesla was dealing with 2,000 cases a week amid a surge in driving range complaints from frustrated customers, report says. Then it created a secret team to cancel owner service appointments. Also, Tesla exaggerated EV range so much that drivers thought cars were broken.
불만을 품은 고객들의 주행거리 불만이 급증하는 가운데 테슬라는 일주일에 2,000건의 사건을 처리하고 있었고, 이후 비밀팀을 만들어온 어의 서비스 약속을 취소했고, 테슬라는 전기차 주행거리를 너무 과장해 운전자들이 자동차가 고장난 줄 알았다고 보고했다. Storing fat at the waist may not up diabetes risk, surprise findings indicate. 허리에 지방을 저장하면 당뇨병 위험이 증가하지 않을 수 있습니다. Illicit drug use is involved in nearly 1 in 3 sudden cardiac deaths in young adults. The study shows that maternal dietary fiber deficiency during pregnancy might influence an increased risk of neurodevelopmental delay in offspring. 이 연구는 임신 중산모의 시기 섬유 결핍이 자손의 신경 발달 지연 위험 증가에 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. Stability AI releases its latest image-generating model, the Stable Diffusion XL 1.0, which is available on AWS through Amazon SageMaker Jumpstart and Amazon SageMaker Studio. 스터빌러티 AI의 최신 이미지 생성 모델인 스테이블 디퓨전 XL 1.0을 아마존 세자머커 스튜디아니아의 아마존 세자머커 점프 스타트를 통해 AWS에서 사용 가능. European Union opens antitrust probe into Microsoft over Teams bundling into Microsoft Office and Office 365. 유럽연합 EU 마이크로소프트 오피스와 오피스 365에 묶인 팀스에 대해 마이크로소프트에 대한 반독점 조사 개시. Bolivia is the latest South American nation to use China's yuan for trade, in challenge to the dollar. Aaron Berman, former 17-year CIA officer, is now head of elections policy for Facebook and Instagram. Berman joined Facebook in 2019 and was responsible for writing misinformation policy and enforcing it for the 2020 election, COVID, Brazil elections, etc. 전 17년 CIA 책임자인 아론 버문은 이제 페이스북 앤드 인스타그램의 선거 정책 책임자입니다. 버문은 2019년 페이스북에 합류하여 2020년 선거, 코비드, 브라질 선거 등을 위해 잘못된 정보 정책을 작성하고 시행할 책임이 있었습니다. The 2026 model Volkswagen GTI goes all electric, promises fun a character. 2026년형 폭스바겐 GTI는 완전 전기화되고 재미있는 캐릭터를 약속합니다. Scorching heat stresses U.S. power grids, prices soar as biggest U.S. electrical grid operator, PJM issues energy emergency alert as temperatures soar. Weather-related killer, Biden outlines new actions to combat excessive heat, protect workers, era of global boiling has arrived, says UN chief as July set to be hottest month on record, along with a comment of the global food systems is broken, urgent transformation in how we produce, consume food. 날씨 관련 킬러, 비든은 과도한 열과 싸우고 근로자를 보호하기 위한 새로운 조치를 설명합니다. 글로벌 비등의 시대가 도래했습니다. 유엔 총재는 7월이 기록상 가장 더운 달이 될 것이라고 말하고 글로벌 식량 시스템이 고장났다고 말하며 식량을 생산하고 소비하는 방식의 변화를 촉구했습니다. Anheuser-Busch to lay off hundreds of corporate marketing staff after Bud Light boycott hammers sales. 앤휴저부시, 버드라이트 불매 운동 후 수백 명의 기업 마케팅 직원을 해고. Lelia Goldoni, actress in John Cassavetes' Shadows and Alice Doesn't Live Here Anymore dies at 86. AMD Radeon RX 7900 GRE features fewer cores and less memory than XG model, running with 260W motherboards, with 92 TFLOPS half precision. Hongkongers can now stay in Malaysia for 90 days without visa. Hong Kong SAR may set up new trade office in Kuala Lumpur. 한큰 저주는 이제 비자 없이 90일 동안 말레이시아에 머무를 수 있습니다. 홍콩 사은 쿠알라룸푸르에 새로운 무역 사무소를 설립할 수 있습니다.